ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ப்ரெசன்டைன்மெண்ட். திஸ் இஸ் பிரசன்னா. இந்த வீடியோ ஸ்பெஷலாக எதுக்காக அப்படின்னா, ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து த மோஸ்ட் சர்ச்டு பர்சனாலிட்டி ஆஃப் 2022 அப்படிங்கிற வீடியோ போட்டோம். அதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸு, கமெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னும் ஆண்ட்ரூ டேட் பற்றி வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீடியோ பர்டிகுலராக எதை பற்றி இந்த ஃப்ரேம்வொர்க்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா வந்து, ஆண்ட்ரூ டேட் பேன் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு என்ன நடந்துச்சு, எந்த மாதிரியான பாட்காஸ்ட்டு, எந்த மாதிரியான இன்டர்வியூக்கெலாம் போயிருக்காரு, என்ன மாதிரியான ஐடியாலாம் வந்து கொடுத்துருக்காரு, எதனால் பேன் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் நான், எதனால் வந்து இந்த மாதிரி சப்ரஸ் பண்ணுறாங்க திஸ் என்டையர் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் ஆர் கார்ப்பரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். அதுக்கப்புறமேட்டு ஆண்ட்ரூ டேட்டுக்கும் லோகன் பால், ஜேக் பால் அண்ணன் தம்பிங்க, இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ளே எப்படி வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஆச்சு. இப்போ ஆண்ட்ரூ டேட்டுக்கும் ஜேக் பாலுக்கும் துபாயில் பாக்ஸிங் மேட்ச் வந்து நெகோசியேஷன் போயிட்டுருக்கு. இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு மேட்ச் நடக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸிபிஷன் மேட்ச் மாதிரி. இதை பற்றி நான் ஒரு டீட்டெயில் பார்க்குறோம். தென் இந்த மாதிரி வந்து வேறு யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா இந்த சோஷியல் மீடியா, அவங்களோட அஜெண்டாவுக்கு அகென்ஸ்டாக பேசுகிற ஆளுங்க, அந்த ஐடியா நல்லபடியாக இருந்தாலும் அவங்கள வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கெட்டவங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரேம் வந்து காமிச்சு, அவங்கள வந்து எல்லா அக்கௌண்ட்லேருந்து சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்தும் ஒரே நாளில் வந்து எப்படி வந்து டெலிட் பண்ணுறாங்க, அது மாதிரி யார் யார் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, இது எப்படி தவிர்க்கலாம், இது வந்து கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கா, நியாயமா அப்படிங்கிறத வந்து விஷயத்தை வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள். யூ வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். இதில் வந்து சர்ச் பண்ணுவீங்க. இது வந்து நம்மளோட சொசைட்டியில் வந்து என்ன கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத மட்டும், நல்ல விஷயத்த மட்டும் கற்றுக்கோங்க. ஓகே, இட்ஸ் நாட் அஃபென்சிவ் ஃபார் எனிபடி. இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறது வந்து எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக தான். நான் ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து பேன் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு சில இன்டர்வியூக்கெலாம் போயிருக்காரு. ஒரு முக்கியமான புகழ் அடைந்த ஒரு இன்டர்வியூவர் வந்து பியர்ஸ் மோர்கன். அவரோட இன்டர்வியூக்கு போனப்போ வந்து என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். In fact, I believe in marriage no, please. Okay. I believe in marriage in the traditional sense. I believe a man has a duty to stand up and be a real man. I believe that the problem with the world today that we are facing is that not enough men are sticking to the age-old ways of masculinity. Mm-hmm. I believe that me standing up and saying a man must protect a woman and provide for her, so he needs to make sure that she's safe. He needs a degree of authority to protect her. I have no problem with... but people do have a problem with it. And that's the world we're in now. Andrew, I'm over here. முதல்ல இந்த கான்வர்சேஷன் எதனால் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா, ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்களோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ இல்லை வந்து அவங்களோட ஒய்ஃபோ ஒரு மென்னோட ப்ராப்பர்ட்டி, அதனால தான் வந்து அவங்க அப்பா வந்து அந்த பொண்ணு கொண்டு வந்து மருமகன் கையில் வந்து ஒப்படைப்பாங்க, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால பெரிய பேக்லாஷ் ஆச்சு. மொத்த பெண்கள் என்னத்தையும் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரேம் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. பட் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாரு அவர். Sure. I don't have a problem with what you just said. Here's where my problem comes, right? There are a lot of clips of you floating around on the internet, as you know. One of them has you saying, bang out the machete, boom in her face, grip her by the neck, shut up, bitch. In another, you say, slap, slap, grab, choke, shut up, bitch, sex. ஓகே, இந்த வீடியோ பற்றி பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து சொல்லி அவரும் டயர்ட் ஆகிட்டார். இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை வந்து பேங்க் ஷட் பிச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா வந்து தே ஆர் போத் ஆஃப் தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தே வேர் இன் ரோல் பிளே. அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லிடுச்சு வெளிப்படையாக, வந்து நிறைய வீடியோ அப்பாலஜைஸ் பண்ணிடுச்சு, இந்த மாதிரி ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து டார்ச் எல்லாம் பண்ணல, நாங்கள் ரெண்டு பேர் விளையாண்டு தான் இருந்தோம்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் அதை வச்சு அவங்க வந்து ஃப்ரேம் பண்ண பார்க்குறாங்க ஆண்ட்ரூ டேட் கெட்டவன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம நெக்ஸ்ட் போகலாம். Genuinely offensive and misogynist. Okay, so they offended you. Like I said earlier, so they offended you, which is fine. I said they offended you, you interrupted me, and now you're saying they offended you, which is fine. But the point I'm trying to make is this: I'm not the devil. There are certainly worse people than me, and they exist. Core tenets for the people who don't understand me are self-accountability, so I'm accountable for everything I've ever said. My core tenets are responsibility, so I'm responsible for everything I've said. My core tenets are traditional masculinity to a degree, which involves protecting and providing for women. And I'll make another point here that needs to be said. The number of women who have stood up and stuck up for me is ignored. Thousands of women are making videos saying, I've met Andrew Tate, he's such a nice guy. I wish I had a man like Andrew Tate who felt responsible to protect and provide for me. You know what? I do belong to my husband, that's why I married him and I love him. We ignore the thousands of women who stood up and stood by me and said everything I said is true. And we're taking a very vocal minority who have taken the things I've said and are pretending to be absolutely and utterly devastated by them for some reason. All right. இது உண்மைதான். ஆண்ட்ரூ டேட்டை பிடிக்காத பெண்கள் யாரோ அவங்கள மட்டும் வீடியோ வந்து அவங்கள்ட்ட மட்டும் போய்ட்டு இன்டர்வியூ எடுக்கிறது, அதை வந்து போஸ்ட் பண்ணுறது, அவங்களோட கருத்துக்களை மட்டும் அதிகமாக வைரல் ஆக்குறது, இந்த அல்காரிதம் அப்படி தான் செயல்படுது. ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் உமன் வந்து ஆண்ட்ரூ டேட் சொல்கிறதுலாம் கரெக்டாக தான், இஸ் நைஸ் பர்சன், இவர் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மேஸ்குலின் பர்சன், அவ்வளோதான்,
அப்படின்னு சொல்கிற இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை வந்து யாரும் ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அதை பற்றின வீடியோ வந்து நிறைய வந்து இருக்குது. அதை பற்றி ரிவ்யூ பண்ணணும்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். Time out. Sure. You've had a good phase. Grip her by the neck. Shut up, bitch. In another, you say slap, slap, grab. 6, 7, 8 minute long videos. Now we have TikTok 10 times. Video. It's a girl coming at me with a machete and me saying திரும்பி அந்த கான்செப்ட் தான் எடுக்கிறாரு. எப்படி நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் திரும்பி கொடுக்குறாரு ஆண்ட்ரூ டேட். என்னன்னு பார்ப்போம். slap the machete out of her hand. வந்து ஒரு பெரிய கத்தி எடுத்து வந்து அவங்க விளையாண்டு இருக்காங்க, ரைட்? Attacking me. So you don't understand. This is the exact point. I do understand. No, people don't watch them in full. And this is actually இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கண்டென்ட். அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற சோஷியல் மீடியா இயங்கிட்டு இருக்க விதம். what's interesting. And please don't interrupt me on this point. Social media has changed in modern times. YouTube 5 years ago was 5, 6, 7, 8 minute long videos. Now we have TikTok, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, YouTube shorts, Instagram stories. Now anything you produce that's long form is cut down to very, very short form. They're interested in clicks, they're interested in engagement. Of course. They find But the you most benefited from all they that. find the most controversial clips they can And Andrew, on purpose. You given that you know it can be misunderstood, do you regret saying things like this on camera where it can be disseminated by less intelligent young males who think that is actually what they should be doing to women? And finally, we get to the point of the issue, which is the point I tried to make at the very beginning. When I made a video before I was famous. இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோவில் இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணை வந்து அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி விளையாண்டுருந்தாலும் அந்த வீடியோ ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா? இப்போ இதனால் வந்து நிறைய ஆண்கள் வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி வந்து பெண்களை வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க இல்லையா? அதனால் இதை நினச்சி நீங்கள் வருத்தப்படுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஎஸ் மகன் கேட்குறாரு. அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாரு ஆண்ட்ரூ டேட். Famous that got 500 views, me being concerned that 1% of people will misunderstand it was not relevant. Where you start getting 5 million views a video, 50 million views a video, 1% of people misunderstanding it change what becomes no, it doesn't. But it becomes a much larger problem. So with great fame comes great responsibility. Right. So I agree. Would I now that I'm famous, yes. do I say things the same way as I did back before I was famous? Absolutely not. Right. As neither would you or nearly any other famous person on the planet. So once you become famous, you have to be a lot more careful with how you say things. I understand. So my logic. ஸோ நான் ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஒரு வீடியோ வந்து பேசியிருக்கேன். ஆனால் இப்போ ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு ஹேவ் அ பிகர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ அந்த மாதிரி பேசுவீங்களான்னு கேட்டால் நான் பேச மாட்டேன். Cool follow-up to that remains. Do you regret then saying it the way you said it? I can't. சொன்னதை நினச்சி வருத்தப்படுறீங்களான்னு சொல்லிட்டு திரும்பி கேட்குறாரு. People wants him to feel guilty. அதுதான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன கொடுக்குறான்னு பார்ப்போம். Live in regret by saying something before I was famous on a camera which barely anybody watched, and then I became famous afterwards. That would be a very asinine way to view the world. So you stand by all those things? I can't live in regret because I didn't know I was going to become the most famous man on the planet. That regret would be the wrong word. Is it inconvenient? Sure. But I can't sit here and say, I wish I knew 6 years ago I'd be the most famous man on the planet and monitored all of my speech forever. That's asinine. There was also, I think, quite a disturbing piece that BuzzFeed did. And it talked. இது ரிக்ரெட்டானு சொல்லிட்டு கேட்டிங்க, இது நினச்சி வருத்தப்படுறீங்களா, அது பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ரிலவெண்ட்டான கொஷின் கிடையாது. அதுவே அது வந்து கொஞ்சம் இன்கன்வீனியன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் அப்படி ஒத்துக்கலாம். ஏன்னா ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்க போகுது எனக்கு நான் ஃபேமஸ் ஆக போகிறேன் எனக்கு தெரியாது. தெரியாதப்போ இந்த மாதிரி வந்து வீடியோ போடுறது வந்து நினச்சி வருத்தப்படுறீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி வருத்தப்படுறலாம் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. They want him to get into that trap. Talked about the negative impact of young impressionable male minds when they've read with a brain knows that that's garbage. When they attacked me, they lump a whole bunch of things in together. They say misogynistic, racist, transphobic. They just put them all together at random. I'm mixed race. By the way, I don't know where they get these. They just get these buzzwords Andrew, and put them in a sentence. By the way, I completely agree. So you support transgender people? I support. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு வந்து மசாஜினிஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியாது. மேன்ஸ் பிளானிங், மேன் ஸ்ப்ரெட்டிங், டாக்ஸிக் மேஸ்குலின், இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் அது எங்கேருந்து ஆரிஜின் ஆனதுன்னு தெரியாமலே அந்த பஸ் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க மேலே ஃப்ரேம் போட்டு இவங்க இவ்வளோ தப்பானவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க. அதே தான் ஆண்ட்ரூ டேட் மேலே வந்து பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கு இந்த சோஷியல் மீடியா. Individual liberty. I'm a libertarian. Yeah, so you support transgender people? Sure. Transgender people வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. ஏன்னா he is trying to promote masculinity. ஆண்கள் வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், அதிகமாக வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும், பெண்ணை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், ப்ரொவைட் பண்ணணும், வி ஷுட் ஏர்ன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் உமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது எவென்ச்சுவலி இவன் வந்து கொஞ்சம் ஃபெமினனாக இருக்கிற ஆண்களை வந்து அட்டாக் பண்ணுவான், டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் இல்லை பீப்புளை வந்து அட்டாக் பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு இவங்களே வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கிறாங்க. வை கான்ட் அ மேன்
அட் அ சேம் ஸ்பெக்ட்ரம் அவனோட பிடிச்ச விஷயத்தில் ஏன் இருக்கக்கூடாது சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஆண்ட்ரூட்டோட பாயிண்ட்டு. இப்போ ஆண்ட்ரூட் எப்படி உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மேலே ஏதாவது கோவமா அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. Sure, why not? Exactly, yeah. So, but my point is, as a whole, you're saying that I'm saying I don't want to see men in dresses. I'm saying no. I'm You saying support gay people. sure. Yeah. I'm saying there's a large contingent of men in the world who like the idea of the traditional masculine view of the world, who feel happy when they watch 80s action heroes with big muscles and they run Yeah. around. And there's அஃப்கோர்ஸ் he got a பாயிண்ட். இந்த மாதிரி வந்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஆண்கள் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தை எதிர்பார்க்குறாங்க. 80s ஹீரோஸை மிஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அர்னால்டு, சில்வஸ்டர் ஸ்டோலன், நம்ம ராக்கி பல்பவா, ராம்போ படத்தில் நடிச்சிருப்பார் இல்லையா அவர், சக் நோரிஸு, ப்ரூஸ்லி, இது மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிட்டுருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஹீரோலாம் இப்போ இருக்கிறது கிடையாது. We have only superheroes and not our 80s personal heroes. There's nothing toxically masculine about having a fast car and a beautiful girlfriend and making a bunch of money. And Nothing at all. Absolutely. And those are the people who are my fans. I and agree. I'm but saying. But the problem is, okay, I'm going to interrupt you just to say this. No, no. Okay, but you're saying that I have a problem with men in dresses. I'm saying no. The people who watch my I've asked you content. that question. You've answered. Yeah, but the people who watch my content don't want to see men in dresses. Clearly, I don't wear a dress. That's the point That's I'm not making. why they're watching your content. No. Because you're not wearing a dress. No, but that's the point I'm making. That's the point I was making. There's a large contingent who's going to go. Then But you as a don't have authority to stop Okay, her. but as a couple, if we're going to sit there and decide if we're going to take this You late- asked me, do I have இது முக்கியமான பாயிண்ட். No, we're not going out right now. It's not safe. Yes. Okay, so you ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வந்து வெளில போகிறாங்க. அந்த பெண் வந்து ஒரு சேஃபர் இல்லாத பகுதிக்கு வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது எனக்கு வந்து உரிமை இருக்குது அங்கே போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு. ஏன்னா அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நான் தான் ஒன்று ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அப்போ ஐ ஹாவ் அன் அத்தாரிட்டி டு சே வெதர் யூ கேன் கோ தேர் ஆர் நாட். அங்கே நீ போகிறதுக்கு போகாததுக்கும் நான் எதுக்காக ஒன்று வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கான அத்தாரிட்டி என்னென்னா, அங்கே ஏதாவது ஆபத்து வந்துச்சுன்னா ஐ ஹவ் டு ரிஸ்க் மை லைஃப், என்னோட உயிரை பயணமே வச்சு தான் உன்னை காப்பாற்றணும். ஸோ அந்த மாதிரியான அத்தாரிட்டி எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். would have authority to make the decision. So No, we I agree. wouldn't. So we I would make- say so I we don't agree. think you should. If she decides to, it's her own volition. Well, if she decides, you're not going to stop I have her. no power to stop her. Completely. But you think you do. No, I don't think I have power You to stop clearly her. do. No, I think I have power to make the decision. I think, no, that's not So sensible. if you have the power to make the decision, you have the power to stop her. No, because And if that's she- where we differ. And that's why I think it's interesting about you. I don't think you really think through what you're saying. I think through what I'm saying Because what- so carefully. Yeah, but Andrew, here. what you literally... நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அது வந்து யோசிச்சு சொல்ல மாட்டேறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆண்ட்ரூ டேட் பார்த்து சொல்லியிருக்காரு. இதை வந்து கொஞ்சம் கூட நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன். நான் முழுசாக 99% ஆண்ட்ரூ டேட்டை ஆதரித்தாலும் 100% இல்லைனாலும் ஆண்ட்ரூ டேட் என்ன பேசுகிறான் என்ன பண்ணுறான் எல்லாமே பெரிய பிளான் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்காரு. அது வந்து அதனால தான் லைட்டாக ஆண்ட்ரூ டேட்டுக்கு லைட்டாக சிரிப்பு வந்தது. literally just said is that you have the power to stop No, her. I said I don't have the power to stop her. I'm not going to lock her in the room. I'm saying that. So if as she a- wants to go on her own, then she's going to go. then But you as a don't have authority to stop Okay, her. but as a couple, if we're going to sit there and decide if we're going to take this You late- asked me, would I feel a sense of responsibility for her safety? Absolutely. Agreed. Absolutely. So would let me I have finish, the Piers. power or authority to stop her doing it? No. No, of course not. So let me finish, Piers. You're not going to stop her walking out the hotel. Of course, it's her decision. She's a sovereign individual. My point is that usually in a couple, you sit there as a team and you discuss, and perhaps on certain issues, the woman will know more about X and she'll decide X, and the man might know more about Y and he'll decide Y. So I'm saying if we're as a couple and we're sitting there and deciding, as a couple, as a team, and she says she wants to take this late night stroll, I'm going to say, you know what, I'm going to veto this one. I'm going to call But veto do you believe because in- it's dangerous, Right. which to a degree would give me, in that particular scenario, a degree of authority. If she said, I don't want to listen to you, Andrew. It doesn't give you authority. If she says, I don't want to listen to you, Andrew, I want to go on that walk, then what can I do? Say, well, then Then you don't have authority. Then I wish you the best, I mean, my love. Then you don't have authority. Cool, then it's a semantic argument. Not really. I think it It's is. the complete opposite of what you said you had, which was authority. No problem, Piers. No problem. But I think Let we me ask actually you about what do you believe about depression? Do you believe depression is a real thing? I believe that feeling depressed is real. I don't believe depression as a clinical disease is real now. Really? Correct. You don't believe people can be clinically depressed? I think டிப்ரெஷனாக ஃபீல் பண்ணுறது வேணால் உண்மையாக இருக்கலாமே தவிர்த்து கிளினிக்கலாக இது வந்து ஒரு டிசீஸ் கிடையாது. இது வந்து டிப்ரெஷனுங்கிறது ஒரு டிசீஸ் கிடையாது. இது வந்து ஒரு மாத்திரை மருந்துனாலும் சரி பண்ணக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. அது வந்து அது கரெக்டான வே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராரு ஆண்ட்ரூ டேட். I think PTSD is very real. Unfortunately, I have some friends who suffer from that. I know that feeling depressed is real. I believe that the number one power you have against these things are trying to take control of your own mind and affecting your own life. I believe that it's not healthy to hand over all your power and believe that depression is an outside disease that you can't affect.
I know that when I've had difficult periods in my life, and also many of my friends, like I've said, suffered from PTSD and been through terrible things. I've lived a very difficult life, and I know people who have, that the things that made them feel better is when they woke up and said, you know what, I'm not going to allow this to damage me anymore. I'm going to take responsibility. I'm going to get up and I'm going to fight this as hard as I can. And by the way, on that, I agree. So we agree. My favorite speech is the Rocky Balboa one. Okay, so then we agree. Okay, well, let me explain why. பிஎஸ் மார்கனே ராக்கி பால்போவா வந்து என்ன சொல்கிறது எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாரு. ஃபீலிங் டிப்ரெஸ்லேருந்து வெளில வரணும்னா வி ஹாவ் டு ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் த மைண்ட் தாட். நம்ம வந்து டிப்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம்னா எடுக்க வேண்டியதான். என்றைக்கா ஒரு நாள் ஏஞ்சி அது அந்த மாதிரி ஐடியாவை விட்டு தள்ளிட்டு நம்மள வந்து ஏஞ்சி வெளில வரணும். அப்போ தான் வந்து சரியாகும். மாத்திரை மருந்து போகிறதெல்லாம் வந்து இது வந்து தப்பான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து சொல்கிறாரு. If someone comes to me and says, I'm clinically depressed or I feel very, very sad, I would say the first thing you need to do is stop accepting the identity of a clinically depressed person. Stop accepting you have no control over this. And what you need to do is stop identifying that way, and let's work together to try and fight against it. There isn't an eminent doctor in the world who would tell you there is no such thing as clinical depression. Who would not tell you that some people it's simply beyond their control. I think Johann Hari wrote a book saying exactly that, my friend. He's not an eminent doctor. No, but he's a journalist. I said depression wasn't real long ago and was attacked for it. Then Johann Hari wrote a book, which What's actually... What's it got to do with Johann Hari? Because he wrote a book proving me right. Most people... Johann Hari's a ஜோஹன் ஹாரி அப்படிங்கிறவரும் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு, ரொம்ப ஃபேமஸான புக். அவரும் இதே பாயிண்ட் தான் சொல்லியிருக்காரு. அதனால் அவரை அட்டாக் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. ஐ டோன்ட் நோ திஸ். ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியா வந்து ஏற்றுக்க முடியல மக்களாலேயோ இல்லை டாக்டராலேயோ இல்லை ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஒரு பெரிய கார்பரேட்னாலே இது ஏற்றுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஆக்சுவலாக ஜேர்னலிஸ்ட் ஷோர் எது ஏற்றுக்க முடியல அப்படின்னா கிளினிக்கலாக டிப்ரெஸ் ஆகிறதுங்கிறது இட்ஸ் எ திங். அது வந்து கிளினிக்கலாக டிப்ரெஷன் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு வந்து டிசீஸ் அதை வந்து மாத்திரை மருந்து கொடுத்து தான் சரி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா வந்து ப்ரொமோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஜான் ஹாரின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு. ஆனால் எங்களை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. ஆனால் அதுதான் உண்மை அப்படின்ட்டு ஆண்ட்ரூ டேட் சொல்கிறாரு. And my point is that a lot of people who are clinically depressed are suffering with something in their life, and if you fix the problem in their life, perhaps they won't feel depressed anymore. That's not a disease. Yeah, but Andrew, that's situational. Andrew, you're simply wrong. If that's what you believe, Piers. That's what I believe. I don't believe in things that take power away. There is not an eminent doctor in the world Piers, that would agree with it. Piers, do you think you know more than doctors? I can't become clinically depressed. Why do you know? Because I don't believe in it. I can't be haunted by a ghost if I don't believe in ghosts. Well, it's like saying I'm never going to die because I don't believe in it. It's ridiculous. Perhaps, but if it allows me to live a life where I feel happy and content within myself. This is that little area where you lose me. No, I don't lose you. You are, because Piers, somebody with thousands of people have emailed me that exact email. இந்த மாதிரி பாயிண்ட் அடிக்கடி வந்து ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து இன்டர்நெட்டில் சொல்லிட்டே இருப்பாரு. அதை பார்த்து நிறைய பேர் வந்து இமெயிலில் வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஆண்ட்ரூ டேட் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான். கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் சொல்லிட்டு நான் மாத்திரை மருந்து எடுக்கிறத விட்டு விட்டமின்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனால என் லைஃபே சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து என்னோட மெயில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்ட்ரூ டேட் சொல்கிறாரு. Single-handedly curing people of clinical depression. You are living in cloud cuckoo. I am reading the emails of people who I have cured of clinical depression. You're reading emails from people who... I respect that you think my view is dangerous, and I respect you have the right to view that, to think that. I think that clinical depression, I actually agree with you, is massively overdiagnosed. I've already said that PTSD is a very real thing. I've already said... hang on. I said that people who claim to be depressed but don't have clinical depression... I believe feeling depressed is real. I do not believe it's a disease that you catch from the sky and you cannot affect. I believe that no matter what happens, I believe you have control of your own mind and you can fight against it. I believe if you change your circumstances in your life, you may feel different. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா வந்து மைண்ட் வந்து மூலமாக எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணலாம். அதுவும் முக்கியமாக டிப்ரெஷனுங்கிறது வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய விஷயம். அது வந்து ஈஸிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ மென்டல் திங். கெமிக்கல் இன்பேலன்ஸ். அந்த கெமிக்கல் இன்பேலன்ஸ் எப்படி சரி பண்ணுறதுனா வேறு ஒரு கெமிக்கலை செக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட பிரெயினை புஷ் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான பார்ட். அப்படி புஷ் பண்ணி உங்களோட ஃபிசிக்கல் மீடியம் மூலமாக திரும்பியும் நீங்கள் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹார்மோட்டை வந்து ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அந்த கெமிக்கல் இன்பேலன்ஸ்லேருந்து அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் லெவல் வந்து திரும்பி மேட்சப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் கோயிங் வித் அ ஃப்ளோ ஆஃப் நார்மல் லைஃப் இல்லையா? திரும்ப அதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. And he said he lost his girlfriend. That's why I became clinically depressed. I said, listen, go to the gym, get a six-pack first. Once you've got a six-pack, email me again. என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்னோட போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீலிங் டிப்ரெஷன் ஆண்ட்ரூ டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் வந்து சொல்லும் போது சூசைட் பண்ணி மூலம் இருக்குன்னு சொல்லும் போது ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து சரி ஃபஸ்ட்டு நீ ஒன்று பண்ணு, இப்போ முதல்ல ஜிம்மில் ஜாயின் பண்ணு, ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் பேக் வந்து ரெடி பண்ணு, அதுக்கப்புறம் நீ மெயில் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. If you still feel like killing yourself, I don't know what else to say to you, but I'd say strong body is a strong mind, go train. He went, he started sending me progress pictures, emailing me him getting in better shape, and eventually got a six-pack. He's now a professional bodybuilder.
And he said, I can't believe I was considering that. I feel so much better, etc. The doctor was telling him he was clinically depressed and couldn't cure it. He started taking control of his own life, and now he felt better. Now, I'm not saying it's the case for everybody. No. I'm just saying. Here's my question. Disagree. It's very responsible because I'm saving people's lives. I disagree that if you feel depressed, I disagree that you cannot affect it and change your life and take control and fix yourself and feel happier. I disagree with that. Do you think God loves all of us, and if you try your best and you work hard, you can become a better person. And I also will argue with you, and I'll counter the point that you sitting here on your platform telling people they have clinical depression, there's nothing they can do about it, is far more dangerous. Okay, well then, if they have clinical depression... Why do you misquote me? No, because you're saying... You hate being misquoted. No, you're saying if people have clinical depression, that they have a nothing disease. to do about it. They go to a doctor and they get diagnosed and they get help. Then I would argue the point that if it's somebody... the complete opposite of what you just said I said. I would argue the point that if somebody has depression of any kind, whether it's clinical, whether it exists or not, whether they feel depressed or not, whatever, that taking control of their life, taking personal responsibility and working hard is always going to be the positive, best thing they can possibly do for their life going forward. How positive and the people is going around it? them. So sitting here saying, I don't believe in clinical depression, ஸோ ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து பேன் பண்ணப்பட்டார் எல்லோரும் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. சில பேர் சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் ஆண்ட்ரூ டேட் ஆக்சுவலாக பேன் பண்ணப்பட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இல்லை, யூடியூப்லேருந்து அக்கௌண்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கலாம், மிச்ச பிளாட்ஃபார்ம் மெட்டா, ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து பண்ணியிருக்கலாம். பட் தொடர்ந்து எல்லா சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து ஆண்ட்ரூ டேட்டோட ஃபேஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது. அந்த சமயத்தில் இந்த இன்டர்வியூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பிஎஸ் மார்கன் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணியிருப்பார் ஆண்ட்ரூ டேட்டோட ஐடியாலஜியை. ஆண்ட்ரூ டேட் ஒரு நல்ல ஆள் தான், அவர் சொல்கிற விதம் வேணால் கொஞ்சம் ரூடாக இருக்குமா தவிர்த்து அதிகமான மேஸ்குலின் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறவங்களையே டாக்ஸிக் மேஸ்குலின்னு சொல்லிட்டு சப்ரஸ் பண்ணுறது நம்மளோட வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர், முக்கியமாக இந்த ஓக் கல்ச்சர், அது வந்து ஒரு முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான் சொல்லிட்டு பிஎஸ் மார்கனே சொல்லி முடிச்சிருப்பார். நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா, ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து சொல்கிறதே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே டைல்யூட் பண்ணது யார் சொல்லுவார்னா ஜார்டன் பீட்டர்சன் விசஸ் கேத்தி நியூமன் யூடியூப் இன்டர்வியூன்னு சொல்லிட்டு போட்டிங்கன்னா அதுவே ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபேமஸான வீடியோ. அதை ரிவ்யூ பண்ண நினச்சேன், பட் அதில் சில ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால ரிவ்யூ பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி இந்த வீடியோ டர்ன் அவுட் ஆக போகுதுன்னு நினச்சேன். எப்படின்னா அப்படின்னா, கேத்தி நியூமன்கிற ஒரு இன்டர்வியூரை டெஸ்ட்ராய் பண்ணியிருப்பார் ஜார்டன் பீட்டர்சன் அவரோட ஃபேக்சுவல் ஆர்டிகுலேட்டட் வே ஆஃப் டாக்கிங்கை வச்சு. ஆண்ட்ரூ டேட் அந்த மாதிரி பண்ணுவாரான்னு பார்த்தா அதே மாடல் ஃபாலோ பண்ணல. இங்கே அந்த ஆப்போனண்ட்டாக இருந்த பியர்ஸ் மார்கனையும் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பேச வச்சுட்டாரு. ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்குறதுனா பாருங்கள். அப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு ஆண்ட்ரூ டேட்டு பேன் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு முதல்ல பண்ண ஒரு பெரிய பாட்காஸ்ட் அப்படின்னா வந்து வேல்யூடைன்மெண்ட்டு. இந்த நேம் தான் வந்து ப்ரெசன்டைன்மெண்ட்டுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது. அந்த வேல்யூடைன்மெண்ட் பாட்காஸ்ட் வந்து 4.5 மணி நேரம் அன்சென்சார்டு, எதுவும் கிளிப் எதுவுமே கட் பண்ணலை, யாருக்காகவும் பயப்படல. ஏன்னா வேல்யூடைன்மெண்ட்டு பயப்படலாம் இல்லையா, நம்ம சேனல்லையும் பேன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, ஆண்ட்ரூ டேட்டை வந்து இன்வைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம். ஸோ he was brave enough to invite this person actually. அதுக்காகவே we should salute this guy. இந்த இன்டர்வியூ வந்து 4.5 மணி நேரம். இங்கே என்னென்ன வந்து இது பேன் பண்ணுறது பேசினாரோ அதே தான் இவர் இதுலேயும் பேசியிருப்பார். இதில் புதுசாக என்ன அட்ரஸ் பண்ணியிருப்பாருன்னா, லோகன் பால் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்காஸ்டர், அவரோட தம்பி ஜேக் பால், இவங்க எல்லாரும் வந்து ஆண்ட்ரூ டேட் பேனை வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ தான் விட்டு கிழிஸ்டார் ஆண்ட்ரூ டேட். லோகன் பால் வந்து ஒரு இருக்கிறதுலேயே வந்து ஒரு சோல்ட் அவுட் காய், அவன் வந்து ஒரு கார்பரேட்ஸ்க்காக தான் ஒர்க் பண்ணுறான், தனக்குன்னு சுயமாக ஒரு ஐடியாலஜி கிடையாது, அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கான தைரியமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு கிழிச்சு விட்டார். அதனால தான் ஜேக் பால் வந்து டென்ஷன் ஆகி லோகன் பாலும் வந்து சண்டை கூப்பிட்றாங்க ஆண்ட்ரூ டேட்டை. லோகன் பால் கூட சண்டை போடனாலும் ஜேக் பால் கூட மேட்ச் இப்போ ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. I don't roll with Tate. I'd love to knock his ass out. He said something like that. Yeah. But then he said, but what I do support is, free speech. But then his brother said something else. His brother said, the shit that Andrew Tate says will have a ripple effect much more dangerous than you can imagine because his narrative is truly hateful. His rhetoric has extreme negative energy in it, and it will affect impressionable young people that won't show for years from now. And it's dangerous. Now, this is what he says, right? This is Logan Paul, you're saying? But I want to say this before you comment on it. And then Junior supported you, Tucker supported you. I think the guys that like debate and comedians, people who appreciate humor, can understand that some of the stuff you're saying is funny as hell. You could be a comedian if you wanted to, but a person has to really pay. என்னதான் ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து பேனை வந்து லோகன் பாலும் ஜேக் பாலும் சந்தோஷப்பட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாலும், உண்மை தான் அது பண்ணது கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும், நிறைய வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் பண்ணுற டிபேட் பண்ணுற பீப்புளும் நிறைய காம்படன்ஸும் ஆண்ட்ரூ டேட்டை ஆதரிக்க தான் செய்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆண்ட்ரூ ஸ்லேட்ஸ், அவர் மட்டும் ஜோ ரோகன், இவங்களாம் ஆக்சுவலாக காமெடி இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்களாம் வந்து ஆண்ட்ரூ டேட்டை வந்து ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணவங்க தான். Attention to the comedy.
But you know, some can run with it, some cannot run with it. Yeah. When you hear the people that support and don't support you, how do you process that? So first things first, I want to make it very, very clear that Logan Paul is absolutely and utterly a tool of the Matrix. He's a bought and sold individual with no soul. He doesn't stand up for anything, and he doesn't mean anything he says. He gets pieces of paper from Susan or whoever else telling him what he's allowed to say on his channel to retain it. You believe that? 100%. Not only do I believe it, he's proved it himself. He will flip. ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து ஒரு சோல்ட் அவுட் காய் அந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே மாட்டிட்டார். மேட்ரிக்ஸ்னால் அந்த கார்ப்பரேட் கைகள்லையோ வந்து யாரோ அவங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருவாங்க, இதுதான் நீ பேசுனது தான் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அட்லீஸ்ட் அவங்களோட சேனல் வந்து பேன் பண்ண விட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாகவே பண்ணுவாங்க தவிர்த்து அவங்களோட சோல் என்ன சொல்லுது, அவங்களோட ஸ்பிரிட் என்ன சொல்லுதுங்கிறத வந்து மதித்து சொல்ல மாட்டேறான் ஆண்ட்ரூ டேட். அந்த மாதிரி பர்சன் லோகன் பால் அந்த மாதிரி பர்சனாக தான் மாறிட்டு இருக்கான் லோகன் பால்னு சொல்லிட்டு திட்டிகிட்டு இருக்காரு. Flip-flop on any issue, he can be bought and sold. The dude's a bitch. Logan Paul is a bitch, and I will say that here publicly. If anyone wants, I'll fight him for free. The guy's an idiot. No money needed to fight Logan Paul. Logan Paul doesn't believe in any of the things he says. Logan Paul is a man. If you ever were unfortunate enough to consume his content, I get sent clips of it all the time by people mocking him. As soon as something comes out, whether it's Harry Styles wearing a dress, whether it's Lil Nas twerking on the devil, whether it's this, he just sits there and goes, yeah, this is great. Yeah, this is great. He is a talking piece. He is the mouthpiece. நான் கூட நோட் பண்ணியிருக்கேன். ஆண்ட்ரூ டேட் சொல்கிறது கரெக்டு தான். லோகன் பால் வந்து எப்பயுமே அவரோட கண்டென்ட்டில் வந்து ஒரு பெரிய கருத்து இருக்காது ஆக்சுவலாக. இந்த மாதிரி வந்து பாப் ஸ்டார்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க, இவங்க இது பண்ணாங்க அது பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு சொசைட்டிக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து இருக்காது மேக்ஸிமம். அவர் சொல்கிறது கரெக்டு தான் ஆக்சுவலாக. லோகன் பால் அந்த விஷயத்தில் வந்து எனக்கு வந்து பெரிய அவரோட கண்டென்ட் பார்க்கணும், அவருக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானாக போய் பார்த்ததே கிடையாது. For the agenda. The people have come along, people who are trying to force a narrative, and they said, look, we need to have some degree of control over the exact demographic that Tate has control over. We're going to use Logan Paul and attempt to use him. And he sits there and just purports the bullshit points of view that the whole Hollywood establishment want him to purport. He doesn't believe in the things he said. He's told what to say. And because he was canceled before and it emotionally destroyed him, he sat on camera crying his eyes out like a little girl instead of being a man about it. He is so fearful of the mob and so scared of being canceled again that he's going to sit there and say anything he's told. He doesn't believe that shit. Before I was canceled, him and his boyfriend Mike did endless videos supporting me, laughing about me, saying how funny I was, tagging me on Instagram, inviting me places, etc. The second I'm canceled, they flip reverse it and shit themselves because they don't want to get canceled too. They are children. That's all they are. So Logan Paul's a bitch. That's மேட்ரு என்னன்னா வந்து ஒரு தடவை லோகன் பால் வந்து அவரோட சேனல் வந்து பேன் பண்ணப்பட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்மாக தெரில. ஒரு சைனீஸ் ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஒரு ஏரியாவில் போய்ட்டு அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து சூசைட் பண்ணிப்பாங்க போல பீப்புள். அது சூசைட் பண்ணிக்கிற ஒரு பர்சனை வந்து பேக்ரவுண்டில் வீடியோ வச்சு போட்டதுனால அந்த கண்டென்ட் வந்து காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வாங்கியிருக்கு. அதனால் ஒரு சேனலுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆச்சு போல். அந்த ஒரு காரணத்துக்காக ரொம்ப வந்து வருத்தப்பட்டு அழுததாக வந்து நடந்தது. அந்த ஒரு பெரிய ட்ராமா நடந்தது. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையை எடுத்துக்காட்டாக வச்சு இதுவே நான் வந்து பேன் பண்ண வர்றது வரைக்கும் எனக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து ஃபன்னியான பர்சன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்க. எப்போ நான் பேன் பண்ண அடுத்த செகண்டு அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க. பேன் பண்ணது தான் கரெக்டு தான், வந்து ஓவராக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளேட்டே மாற்றி விட்டாங்க. ஸோ தே ஆர் சில்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாய்க்கிறாரு. ஸோ யா இப்போ ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து மட்டும்தான் இந்த சோஷியல் மீடியாவில் இந்த அளவுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கேன், இந்த மாதிரி வேறு யாரும் பேன் பண்ணப்படலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது. ஏகப்பட்ட பேர் பேன் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச டொனால்ட் ட்ரம்ப் எனக்கு பிடிச்சதுன்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல. ஏன்னா வந்து இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப்பை காட்டுற விதத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து கெட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க. டொனால்ட் ட்ரம்ப் சப்போர்ட் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் டொனால்ட் ட்ரம்ப்பை பற்றி அவங்களுக்கு தெரில ஆக்சுவலாக. We can compare Donald Trump with our father, but we cannot compare Bill Clinton to any one of our family. நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பருக்கு கூட பில் கிளின்டனை எந்த பொசிஷனில் கூட ஒரு சித்தப்பா அண்ணன் தம்பி மாமா மச்சான் யாராக கூட வச்சு கம்பேர் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி வேலைலாம் பண்ணியிருக்காரு பில் கிளின்டன். ஆனால் டொனால்ட் ட்ரம்ப்லாம் வந்து நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர் கூட கம்பேர் பண்ணலாம். இது அனாலஜியை நீங்கள் எதில் வேணால் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே. அண்டு அது அனதர் பர்சன் இஸ் கான்யே வெஸ்ட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு கார்ப்பரேட்டை வந்து முடக்க பார்த்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அது தனியாக ஒரு இது எடுக்கலாம். ஏன்னா தான் கொஞ்சம் வந்து கான்யே வெஸ்ட் கொஞ்சம் கிரேஸியாக இருந்தாலும் இஸ் எ ஜென்யூன் குட் பர்சன் ஆக்சுவலாக. கொஞ்சம் அவரோட பிரெயின் சேனல்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி டிசைன் பண்ண சேனல்ஸ் இருந்தாலும் ஓகே. ஸோ எனிவே குட் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். எலான் மஸ்க் வந்து ட்விட்டர் பை பண்ணிட்டாரு. அந்த மாதிரி
அனாவசியமாக பேன் பண்ணப்பட்டவங்க, கல்ச்சருக்கு பயந்துக்கிட்டு இந்த பிளாட்ஃபார்மை நகர்த்திட்டு போன விதத்தை எல்லாத்தையும் முடக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஃபயர் பண்ணிட்டு வி ஆர் கோயிங் டு டூ அ குட் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலான் மஸ்க் இறங்கியிருக்காரு. அதை பற்றி தனியாக வீடியோ போடணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து தே ஆர் டீமிங் அப். ஜார்டன் பீட்டர்சன், பென் ஷிப்பரியோ, ஜோ ரோகன், ஆண்ட்ரூ டேட்டு, இவங்க எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்துட்ருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து லெஃப்டிஸ்ட் கல்ச்சர் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஒரு மாப் மாதிரி வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மொத்த வெஸ்டர்ன் சொசைட்டியும் வந்து அழிஞ்சிரு போல இவங்க பண்ணுறதை பார்த்தா. ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஒரு கிளிப்பை காட்டுறேன் நான். இது வந்து எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி டாம் க்ரூஸ் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி வந்து சைண்டாலஜி பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அது சைண்டாலஜிங்கிறதே ஒரு பெரிய கான்செப்ட்டு, அதையும் நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம், எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். ஓஷோனா யார், எதையும் ஒன்றுத்தையும் விட்டு வைக்க போகிறது இல்லாமல். இப்போ பர்டிகுலராக சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பற்றின டாபிக் வந்திருக்கு. இந்த கிளிப்பு, இந்த இன்டர்வியூ வந்தப்போ டாம் க்ரூஸை வச்சு கிழின்னு கிழிச்சாங்க. டாம் க்ரூஸ் வந்து ஒரு முட்டாள், வந்து சைண்டாலஜி பைத்தியக்காரன் ஆகிட்டான், சொல்கிறதெல்லாம் சரியில்லை, ஏன்னா டிப்ரெஷன் ரியல் கிடையாது, டிப்ரெஷனுக்கு மருந்தெல்லாம் போடக்கூடாது, சைக்காட்ரிஸ்ட்லாம் வந்து பொய்யானவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வச்சு செஞ்சாங்க பப்ளிக்கு. ஆனால் சில வருஷங்கள் போக 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 அன்றைக்கி வந்து டாம் க்ரூஸ் சொன்னது கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுது அவங்களுக்கு. இதே மாதிரி தான் வந்து ஜானி டெப், ஆம்பர் ஹெட் விஷயத்தில் நடந்துச்சு. எல்லாருமே ஜானி டெப்பை வந்து கிழிச்சிட்டு இருந்தாங்க, ஆம்பர் ஹெட் சொல்கிறது தான் கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி இட் இஸ் பின் டர்ன் இன்டு அ ஜோக். சில பைத்தியக்காரனுங்க பண்ண வேலை மீட்டூ இயக்கம் வந்துச்சு. அப்புறம் மீட்டூ இயக்கமும் வந்து சில தப்பான டைரக்ஷன்லாம் போச்சு. நல்ல ஆண்களையும் வந்து வச்சு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இந்த இன்டர்வியூ பற்றிலாம் சீக்கிரமாக கொஞ்சம் ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். Coming up, the mood changes a bit. You're going to see a fiery Tom Cruise talk about his attack on Brooke Shields, antidepressants, and Ritalin for kids. Here's a sneak peek. It's very impressive to listen to you because clearly you've done the homework and you know the subject. And you should. And you should do that also because just knowing people who are on Ritalin isn't enough. You should be a little bit more responsible in knowing I'm really... not prescribing Ritalin, Tom, and I'm not asking anyone else. It gets a little testy, and you'll see that coming up in our next half hour. And the tone of the discussion took a turn. I've never agreed with psychiatry, ever. Before I was a Scientologist, I never agreed with psychiatry. And then when I started studying the history of psychiatry, I started realizing more and more why I didn't agree with psychiatry. And as far as the Brooke Shields thing is, look, you got to understand, I really care about Brooke Shields. I think here's a... Brooke Shields வந்து டாம் க்ரூஸோட எக்ஸ் ஒய்ஃபு. அவங்க வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட்டு வந்து புகழ்ந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிட்டு சைக்காட்ரிஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பாயிண்ட்டை சுத்தமாக நான் ஆதரிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு டாம் க்ரூஸ் சொல்கிறாரு. Wonderful and talented. And I know that psychiatry is a pseudoscience. But Tom, if she said that this particular thing helped her feel better, whether it was the antidepressant or going to a counselor or a psychiatrist, isn't that enough? Matt, you have to understand this. Here we are today, where I talk out against drugs and psychiatric abuses of electric shocking people, okay, against their will, of drugging children with them not knowing the effects of these drugs. Do you know what Adderall is? Do you know Ritalin? Do you know now that Ritalin is a street drug? இந்த ரிடலின் இந்த மாதிரியான ட்ரக்ஸ், அதாவது மாத்திரைகள்லாம் கொடுத்து சின்ன பசங்கள்லாம் வந்து மந்தமாக்கிடுறாங்க. நம்மளோட கவர்மெண்ட் இது மாதிரி வந்து அலோவ் பண்ணிகிட்ருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு தான் ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனி வந்து டாம் க்ரூஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க. அவர் வந்து இவர் இந்த பிக்சர்லேருந்து வந்து இந்த ஒரு அந்த பிக்சர் பேர் மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக, ப்ரொடக்ஷன் யூனிட். அதில் இனிமேல் டாம் க்ரூஸ் வச்சு படம் எடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு செஞ்சாங்க. அதுக்கு வந்து டாம் க்ரூஸ் அது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் ஆரம்பித்து மிஷன் இம்பாசிபிள் சீரிஸை வந்து கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு போய் பயங்கரமான சக்ஸஸ் வந்து தொட்டார். அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். Do you understand that? The difference is this was not against her will, though. But this wasn't against Brooke's will. Matt, I'm asking you a question. I understand there's abuse of all of these things. No, you see, here's the problem. You don't know the history of psychiatry. I do. Aren't there examples, and might not Brooke Shields be an example of someone who benefited from one of those drugs? சில பெனிஃபிட் ஆனவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. All it does is mask the problem, yes. Matt. And if you understand the history of it, it masks the problem. That's what it does. That's all it does. You're not getting to the reason why. There is no such thing as a chemical imbalance. So postpartum depression to you is Matt, kind of a little psychological gobbledygook? No.
No, I did not say that. I'm just asking what would you call it? Matt, that is the post. Now you're talking about two different things. But that's what she went on the antidepressant for. But what happens, the antidepressant, all it does is mask the problem. There's ways of vitamins and through exercise and various things. I'm not saying that that isn't real. That's not what I'm saying. That's an alteration of what I'm saying. I'm saying that drugs aren't the answer, that these drugs are very dangerous. They're mind-altering, antipsychotic drugs. And there are ways of doing it without that so that we don't end up in a brave new world. The thing that I'm saying about Brooke is that there's misinformation, okay? And she doesn't understand the history of psychiatry. She doesn't understand in the same way that you don't understand it, man. But a little bit what you're saying, Tom, is you say you want people to do well, but you want them to do well by taking the road that you approve of, as opposed to a road that may work for them. No, I'm not. Well, if antidepressants work for Brooke Shields, why isn't that okay? I disagree with it. And I think that there's a higher and better quality of life. And I think that promoting, for me personally, see, you're saying, what, I can't discuss what I want to discuss? No, you absolutely can. But Matt, you're going in and saying that I can't discuss that. I'm only asking, isn't there a possibility that, do you examine the possibility, maybe they've gone too far? I'm just saying, but aren't there examples where it works? Matt, you don't even, you're glib. You don't even know what Ritalin is. If you start talking about chemical imbalance, you have to evaluate and read the research papers on how they came up with these theories, Matt. Okay? That's what I've done. And you go and you say, where's the medical test? Where's the blood test that says how much? Okay, guys. இந்த மாதிரி எப்பப்பெல்லாம் வந்து பெரிய கார்ப்பரேட்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து பீப்புள் பேசுகிறாங்களோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் அவங்க ஷட் டவுன் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க, அவங்க ஷட் டவுன் பண்ணி சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்கிறது நடந்து தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இதுக்கப்புறமேட்டு பொதுமக்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது வந்து தப்பு இல்லையா? அதனால தான் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்லாம் நம்ம பார்க்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும் அட்லீஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோடய கருத்தாக இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து வீடியோஸ் சயின்டாலஜினா என்ன, ஓஷோ அப்படின்னா யார், ட்ரம்ப்பு கனி வெஸ்ட்லாம் எதுக்கு சப்ரஸ் பண்ணப்பட்டாங்க, இவங்களாம் எதுக்காக அகேன்ஸ்ட் ஃபைட் பண்ணுறாங்க, இப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை பற்றி அதிகமாக பேசணும் அப்படின்னா அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ போட்டது காரணமே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து 2வது முறை வந்து ஆண்ட்ரூ டேட் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டதுக்காக அவருக்கான கிஃப்ட்டு தான் அது ஆக்சுவலாக. ஸோ யா கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம். See you later.